Hello, my beautiful and wonderful shooters. Welcome again to another episode of TIMP, and I am your host, Kenny Downs. Naitwa Mesma the Ghost. Welcome back. The Ghost. The Ghost. But leo unakaa kama acha nisionge. Wacha siongee. Nasikia wanaume wakilea nywele nini ama mwanza kubelieve mwanza kukua ghostly sasa. Sijui nywele inakaa shagi. Imekuwa ni kubwa bana, ni kubwa imekaa ni. Ni vile sijui sina style yoyote ya kuweka kwa nywele. Ya kunyoa ama ya kunyoa. Sina style. Hebu uliza shooters wako na styles mingi, hebu mrecommend shaving styles for me. Unaona nywele yangu inakaa shagi. I guess wenye wanaangalia kutoka huko ndio sasa ama ni chane. Hivi ladi wanaanza kushangaa umeamua kukua ghost for real. Umeanza kukua, umeanza kujipea identity. I don't have a style ya kunyoa. Sitaki nikae tena kama bald man ati niende ninyoe kiparango. Unaweza fanya tu anything, just try. Kama ule jamaa mwenye tulionanga kule junction mwenye alikuwa amenyoa hapa hivi katikati. Nishuke hivi alafu hapa ninyoe. Tola, hebu ni need to surprise next time tuone vile utakome decision utako make. Labda ama kuna baba yeyote. Baba. Kinyozi yeyote tu anaweza. Mababas. Mimi ni sound vibaya. Wababas. Natafuta wababas. Hiyo ni disclaimer. Babas. Mtu anaweza tu cut. Mtu anaweza cut tu hapo alafu aanze. And I always suspected this guy. That's why he was saying he will plait his hair. Alafu aanze kutoa your photos zako za kitambo. Alikuwa anatafuta mababa. Alafu waende maybe wapate photo niko na mbaba maybe. Tukiwa church labda. Tumepigwa picha waanze kusema alipewa mbaba pasta. Unaona? Unajua by the way mimi lakini topic ni stress. Haikunipea stress tu. Kuna watu wananijua kuna time nilikuwa na nywele na plates, ndio? So unashuka. Kuna watu wenye leo kuplate tu in plain ones. Nywele one day. So mimi nikitembea hivi pikipiki fulani kasimama. Sasa si mimi nadhani huyu jamaa anataka kunipea lift. Alafu mse ni mtu najua. But si ile unamjua kumuona unamjua wale watu wa area yenu unaona. So akanisimamisha nikapanda. And then so I never saw anything huge, so akaniomba namba nikampe. Sina shida. So the following day ama hiyo evening akanipigia ile story nini uko busy sijui nini. Nikamwambia unataka aje. Sasa mimi nilikuwa ndani juu anataka story na music kama nini, ndio? So nikaongea alafu kidogo sijui tukamaliza kuongea. Sasa akaanza kunitext. Ushaikatiwa. Sitaki kusema ndo reason nilinyoa lakini nilianza kuview huyo mtu design nyingine. Sasa nilianza kuview wale majamaa wote nishaimuona nao. Wale watu wanasema hawa. Alafu jue alikuwa ni fundi. So fundi unaona anapeaga watu kazi sana. Sasa nilianza kujiuliza ama wale vijana wote anapeaga kazi labda. Anyway, sijui kwenye hiyo story imetoka but it was a very bad night for me. So aliona tu uko ni akaona kuambiwa na mwanaume mwingine ati. And then you are picturing and then he's not young. That is too bad. We could be having a wedding right now. You see, ilikuwa 20 watts. Alikuwa kubwa. Like 2 3 baba. Mtu hata alikuwa almost 40 huko. Guys, sio ulikuwa umeangukia sasa. Kwenda huko. Alafu hata kitu nilikuwa najiambia hata
hata kama naweza kubali naweza kubali pia kuingia box ya mtu wa nduthi kweli. Kwa nini mbaba na akona nduthi na imagine ingekuwa akona na ndege hapo unaweza wewe uone. Yes. Nataka kuwekea mashine. Yes, lakini atanilipa. But sasa huyu wa nduthi ni kuniumiza tu bure alafu anibebe na hiyo pikipiki. Na pikipiki. Ndio disclaimer. Anyway. Tuendelee. Ni hapo so leo tunaongelea about. Sikukubali. So sikukubali na nilikataa kabisa. Uko sure ukukubali? Nilikataa kabisa. Anyway, najua huwezi kubali kitu kama hiyo na kujua ingekuwa otherwise kama angekuwa mtu mwingine lakini namjua yeye he's as straight as an electric pole. Ushaiona mtu asima imebend kweli. Hakuna haja ya kuniuliza why are you gay. So ukishuka tusikuulize. Na ulikuwa unapeana excuse ndio ushuke tena, si ndio? Siko napeana excuse. Na wapea excuse ndo nikishuka mtu asikuja kuniambia eti yo nakupenda I can't imagine the situation. I wish ningekuwa hapo hiyo day. Anyway, leo we are talking about something that is called something that happens when something happens. Have you like something happens to you, sindio? Then you start by thinking about it, sindio? Then those thoughts creates something, and that something creates something else, and then if you don't solve it, it also creates something else, and it becomes a cycle. Then when it becomes a cycle, inakupeleka hadi unafika mali like inakuwa sasa unaenda hadi madhari. So we are talking about stress. Stress, stress haitokeangi tu anywhere. Uwezi tu pata like stress ni maji ulikunywa tu na like something has to happen. Then when something happens, you have to think. Then those thoughts can turn into stress, sindio? Yeah. So tunaongelelea stress into different form. Kitu ya kwanza stress, then tuongelea anxiety, then burnout, then depression. Do you think kila step after stress unapata anxiety, after anxiety utapata burnout, ama maybe utawin, alafu kutoka hapo utapata depression or maybe expression. Sindio? So let's talk about stress. What is stress? Naweza sema ni anything bothering you. Anything bothering you. Na yenye inakunyima that peace of mind. Inakupea pressure like something you cannot get rid of. It's a response to pressure, whether ni job, work, money, relationship, or maybe deadline. Maybe ulikuwa umekup alone, deadline in approach, you need money, you don't have a solution right there and then, so it creates stress, sindio? How does it feel when someone ushaikuwa na stress? Jaribu ushaienda kwa cheese. Ushaijikuta into that form ambapo uko na stress imekuni. Nimekuwa kwa hiyo situation, nimekuwa kwa extreme. But Ebu tuambie story, what happened? I don't know if I'm ready. I think I'm not ready. You're not ready to talk about it. Okay, it's okay. If you can talk about that, then tell how did it feel? How does stress feel? Most of the people know stress, but they don't even know how it feels to have stress. Wanajua tu stress as a word. The funniest thing ni nini? You can be stressed by ushaisikiaga mtu akikwambia you are so in your head. Yeah, you are in your head. In your head. Unaweza kuwa in your head like the reality and what is in your head ni vitu mbili tofauti. Yani in your head you can be a king and you are living like a king, but in reality you're not.
hizo ni dunia mbili tofauti. So my case was I was living life yenye ilikuwa force. Is it force ama tuseme ilikuwaje? It's like unaona hapa ndani, this is your world, you know nothing else from outside there. Like in this world you create a place of your own. Yeah. So it's not like you create, it's like unaona kwa hii nyumba yenye tuko, si kuna hapa ndani everything, unaona hii everything. Now imagine this becoming your world. It's too small. Yeah. And now in your mind you need to make it a world. It's in reality ni kidogo, si ndio? But imagine in your mind making this place a very big one. A very big thing. You can do everything in here. Now imagine living like that. That's kind of hard. Huh? Yeah, so Because you will find it hard to do some things that can't be done in that house, but now your mind has to force them to happen in that house. yeah. Oh, So that was overwhelming. it was bad. Like you cannot always enda nje more than 5 minutes. Yeah. Unaenda nje unajiuliza what am I doing? Just go back. Is it the same when people are outside, they feel judged and something like that? Is But- it their own world or what? But mi ilikuwa ile dream ya kutoka. Ushaikuwa ile you just want to be, I don't know what I wanted. Maybe nilikuwa najiona, sijui ushaijiona we ni msanii mkali. The only thing remaining ni wewe sasa uhit, sasa ukue. I just Paka unaona ni kama watu wengine tu ndio explain. wanakufail. Yeah. Lakini wewe ni mnoma. Yeah. It's That very is bad, that is so. hard. You know, there's something about overestimating yourself. Huh? There's believing in yourself and overestimating yourself. No, hiyo ni kitu mbaya, because ukiwa overconfident hakuna mtu mwenye anaweza kushusha na huwezi sikiza mtu. So that means that you cannot improve. Lazima upate where the mistake is for you to change the mistakes, ndio? So was it irritable, trouble sleeping, overwhelmed, na tense muscles, something like that? Like bodily. Let's say like in your mind it was like that. Physically. Don't worry about my English. I really must like worry simplifying. about your English. It's not your English, it's English. I don't want like struggling with things. I like simplifying things as long as someone can understand. No. So let's say like physically, how did you feel? Like, how can I know I'm being stressed physically? Imagine a situation yenye the thing running in your mind ni if you stop singing right now, you won't get anything. You won't amount to anything. So what do? You must sing. You must sing. At all time. I don't know if unaelewa. You know, sina words za kuweka how hard it is. Like, unaona, it's like training. Ushaitrainia kitu. You are training hard, but you don't know why you are training. Ama you have no reason. Ama ujipata ile place ya running, maybe unaona venye mtu huwa ana jog ama anakimbia. Imagine a process yenye you cannot stop running. Hata uchoke. Hata uhisi kiu aje. Uhisi kama the only thing that will make you stop running is if you fall down and faint. Ama yani your body ikatae, crash, burn out. Wow, But as long as that's extreme. Yeah, That's extreme. it was very bad. Sidhani kama mimi naweza fika situations like those. But so it was draining physically. It was very bad. Wow. I'm really
I don't know. I don't want to say. I feel you. I can't imagine like being in that situation because actually I'm someone who doesn't know how to handle things when it comes to things giving me pressure. Sijuangi vile naweza handle. So me, what I normally do is I just postpone them. Mi hivyo ndo huwa na deal nazo. Like nikiona kitu inaanza kuni overwhelm, huwa na postpone. Ushai like kuwa in a situation whereby unatafuta pen na iko hapa. Unaitafuta na iko kwa kichwa ama na umeishika kwa mkono. Unaitafuta. So me, what I normally do, I just stop looking for the pen. And then later heri wewe uko na hiyo ability ya kuacha. Mimi naacha na ni forget. So kuna mtu mwenye haezi anaendelea kutafuta atafuta the whole day until aipate, even if it is 10 years. Even if it means niache kila kitu, ni concentrate tu na hiyo kutafuta hiyo. Me, I don't like giving up, but in some situation when I see that I'm being drained, mimi naachana nayo na naachana nayo hivyo kabisa, na nyamaza hivyo, nitakuja ipata tu baadaye. Then so itafika tu mahali tena niseme si nitafuta tena hivyo tu. There's nothing worse in this world than having a big dream, a massive dream yenye no one else can think. Yani hakuna mtu anaweza ifikiria. Imagine, yeah, you can, it's unimaginable. Having a dream that is unimaginable means it's you are all alone. You are alone. So even if you talk to people, nobody can understand. You cannot understand. Everyone will tell you I have a dream, but so how did you get out of those situations? I never got out of that situation. So how did you cope with it? Someone else got me out. Someone? Yeah. Okay. In this case, maybe my family. It was very bad. So I had lost track of the reality. In other words, niki lose reality sije kutakuwa aje. So itakuwa bad sana. Me sasa hivi venye unaniona, I know ugonjwa ya kuchizi. Yeah. I know. Najua venye huo mwendo wazimu maybe akili yake ina what is going on, because I've been like that. Yeah. Wow. So stress is a very bad stress ni kitu mbaya, yes, but stress it is something you can deal with before it becomes something extreme. No. The most important thing is just notice it. When something becomes nuisance to you, just notice it before inakuwa extreme. Unaona? Yeah. So causes kama unajua like stress, nikinini exam na kuanga na stress na nini, just prepare yourself. But do you know for things. Dawa ya stress, dawa ya kwanza ya stress ni kuongea. Just find someone to talk to. Yeah, just talk to someone. Yeah. Just talk to someone. That watu wamenyamaza wanakuanga na a lot battling with. Yeah. But sasa unajua sasa problem ni you can't talk to everyone. You know what? Mimi kitu nimelearn, I'd rather talk to everyone than no one. Heri uongeleshe tu mtu hata kama they don't care. Because it normally feels good. It feels good. You are relieved. But imagine ile state uko na problem. You are the one who has the problem. You are the one who has to figure out the solution and then solve it. And then check if it is solved. Normal. So you are the patient and you are the doctor. Tell me. It's very bad. You are the executor, the patient, the doctor, you are everything. Alone. Everything. Hapo hivyo lazima ukuwe na mtu wa kuongelesha. So hizo stress na nini,
tutafute mtu mwenye tunaweza ongelea. Let's go to the next part. So ukishakuwa na stress then you don't solve it becomes anxiety. No, most of the mental disorders zinatokana na anxiety, sindio? Anxiety it is stress that stays even after the pressure is gone. So stress only gives you pressure, but then the pressure stays even when the stress is gone. So maybe kitu umesolve, lakini sasa you say what if nimefanya exam, ulikuwa na stress exam, umefanya exam, so umeanza kufikiria what if I fail, what if this happens, what if this happens. Na in reality there is nothing that is happening, or there's nothing you can change. So unaanza kujipea mawaris. You worry constantly about what if something happens. So anxiety, kuna types of anxiety kama panic attack. Ushaiona watu wenye wako na panic attack? Panic attack, mtu kuna watu wenye wana panic hadi ukimshtua anaweza akakuua. Anaweza akakuua ama anaweza kufa. Anaweza hata kuua. Unasema panic attack, uta react kweli. I guess mtu uko na panic attack, they can act in self defense. Body yake inaletaga tu shut down. Unaonaga tu ni shut down. Shut down. So kuna mtu ukimstua asha faint. Kuna panic attack yenye inaletwa na anxiety. Ile ukiambiwa like results zimeingia unafight lakini hiyo inakuwa kama la kuepa nini, alafu unachungulia na macho moja wakwambia umepita unaamka sasa. Anyway, kuna panic attack, kuna restlessness, kuna overthink. It is all into anxiety. So kuna sijui kama have you ever been in a position unaenda stage, you look at the crowd, umetoka huko ukiwa like prepared, lakini unaenda the stage, you look at the people, then your words zinapotea tu, unapata hiyo si ni panic bado. So your body mostly, what is so exciting about this thing is that in all of it is just your mind playing tricks with you. Wajua shida ya our body and our mind is kuna times they operate independently. Yeah. Kuna time akili yako ama mwili yako ina react venye haifai ku react. Like mtu amekushtua, mbona body yako ikwambie faint? Like that's not good. Yes, si body ni mind. Body nataka ushaiona mtu mwenyewe anataka kufight but haizi fight. You try fighting it. Kuna mwingine ukishtuliwa hivi but hata haufaint ama nini, you cannot move. Yeah. Kufa ganzi tu wewe nile. Sasa hiyo ni mind inatuma signal kwa the body shut down. Alafu kuna times zenye mind inaweza just feel like there is something wrong. There is something wrong. Then the mind ina decide for you. Ina decide ya kwamba this is the time to do this. Now kitumia unishangaza, how can you control this? Because now this is the mind. You have to know yourself. This is my mind telling me this. Mi kwanza kitu ni bamba ni mtu akijikuna. Unaweza jikuna hapa hivi. Ukianza tu kujikuna hapa unasikia hapa. Ukishaanza kujikuna ni hivyo. Na mtu anakuambia kiacha kujikuna itaacha. Wallahi itaacha. Do you know it is your mind inakwambia unaumwa hapa unaumwa. But in real sense aumwi. But I guess unaona hiyo kujikuna. Hiyo hata inakuaga ni because ni kitu scientific, ni kitu explainable. Sijui inaitwa temperature yenye ulikuwa nayo. Mi utumia hiyo for unaona nikianza kujikuna mi stop then close my eyes then nafanya ni kama na clear na delete but sijui mbona nayo inakujaga tu usiku.
ukishala usiku unajikuna usiku. Si sasa hiyo wakati unaona your mind is not thinking about something else. Ushai try kujidistract when something like that happens. Ujidistract. Ka distraction kakuja tu ama ukumbuke kai kuna kitu sijafanya, hiyo kujikuna inaishia hapo. Inaishia hapo. Now hiyo ndio ilikuja nikajua kwamba ni mind ina try to play tricks to you. So something like anxiety ni just the mind just comes up with something. Then the body, it alarms the body. Then the body sasa ina act, inajidefend. Yeah. Inajidefend. So itakwambia kama utafaint, kama utaattack ama kama utafanya nini. Fight or flight. Yeah. Fight or flight. Hivyo. So that is what happened. So hapo chini kwa anxiety, so ndio kuna ile movement inaitwa aje? Moving what? Motion ni motion attack kama motion sickness hivyo motion disorder. Hiyo inakuja na heights na nini. Anybody any phobia, yeah, that is the word, phobia. So inakuja hadi na phobias, si ndio? So inamaanisha ya kwamba mtu mwenye ako na phobia ya height, anybody can do that, but just because your mind senses that it is dangerous. Unajua mimi kitu naonaga watu phobia inaletaga ni unachezaga scenario of how that hate can win you, like imagine nikianguka hapa. You hata hauogopi height, unaogopa hiyo mentality ya thinking of you falling down. Ile thought ukienda tu hapo juu akili yako tu inagonga tu nikiweza anguka pale na pasuka inavunjika. So even hautaki kuangalia, but kaa uko na mind pia yenyewe haifikiria ati ukianguka venye kutakuwa. How can you not think of falling? Like mimi nikipanda place sitafikiria venye nikianguka kutakuwa. Mimi naangalia kuna mtu akipanda hapo, the first thing imagine uanguke hapa. Overthink. Imagine alafu akili yako naweza fikiria hivyo, imagine uanguke hapa, and then hiyo ni just by the way ipite, but kuna mtu sasa akili yake haitoki hapo, imagine uanguke unaenda, alafu unajua akili ni mbaya. Ukifikiria hivyo unaendaga hadi kushika chuma, unaona inatingika, wewe unashangaa alafu umejua mimi kitu ni bamba ni when those times something like that happens, when you just calm down, everything disappears. Mimi acha nikwambie phobia. Ndio nilikuja kujua mind iko na power. Phobia nilikuwaga nayo. Hata saa hii na struggle nayo. Ni kupanda basi. Unaona basi? Ukipanda gari. Alafu tunajua hao madereva wenye wanaendeshaga wana try ku overlap. So hiyo basi anaipitisha place inainama hivi. That thing. Nasikia ni kama una fall kwa mtaro. Unasikia tumbo yangu tu inakuaga tumeinamilia tu hivi. The only picture nakuaga nayo ni gari tu ikianguka. Ikiroll tu ikiroll. Hiyo kitu hadi wa leo. Hadi nikiingiaga tu kwa basi pale stage. Na naendaga tu nikijiambia usiogope. Mimi niko na phobia but huwa sijui like ni nini. Any movements, moving hata kama ni kuscroll hivi simu ati niweke hivi macho kwa simu na scroll, huwa nasikia niko dizzy na feel na sweat nafanya nini, I don't know what kind of phobia is that. Ni sickness tu. Ni sickness. Kuna nini inaitwa those sijui ni gani, ama ni ya macho, ni macho kiona vitu moving fast, inatuma signal kwa akili ina react, inatuma kwa body, unaanza kusikia na sweat, anza kusikia nasikia kuni. So hata kwa gari na nini it affects me ama ukienda kwa nini wewe inakuaffect, ukienda maybe tao place kuna kala mingi unapita kichwa hata ni travel na umwa na kichwa ile mbaya sana. So when I travel, I like traveling at night. At because night the color is the same, and also I sleep motion I sleep. So alafu unajua iki happen hivyo, when I sleep everything goes away, when I wake up is like a fresh new me. But if I don't sleep inakuanga like ni hard. But chenye email ilikuwa inanishangaza, kuna times zenye naweza panda gari hivyo but I don't feel like that, and I don't totally, just maybe akili yako hata iko hapo, ama akili yangu iko distracted, akili yako unafikiria kitu kingine. But
mi ndio nilikuja kurealize mind iko na power. Mind can ruin you and mind can build you. The mind is you. The mind is what controls you. But why is it controlling you yet it's you? How? Inakucontrol aje na wewe ni wewe? Like mimi siwezi taka kufeel hivyo. Mimi sitaki kufeel hivyo. But now I'm feeling like that because of the mind. The power of the mind ni iko na power ya ku make decision na ku communicate na body instantly through the nervous system ama nini. So it makes decision whether the body agrees or not. Yeah. Unaweza pata umeguza kitu ama uchungu. Like for example, ushaenda hivi umetembea ukagonga haka kidole kadogo. Yeah. It's very painful. It's painful. Imagine saa kuna msee anakuambiaga if you want to feel pain, ukigongwa hii kidole poleni. Hii kidole ndogo ukigongwa mguu ya right, shika ya left. And then you see how to feel pain. Yani ukigongwa ukiumia huku ebu ufanye hii mguu ingine. And then now your mind will tell you nimeacha kuhisi uchungu. And I tried that. You tried? Yeah. Kila by the way mi saa vitu kama hizo ndo mi ufanya. Huwa naziweka kwa akili. So hata nikienda nigongwe mguu ama maybe uko grao ugongwe. Badala ya kulimpi saa mimi nalimpi yenye haijagongwa. And then akili yako iko like, mbona unalimpa na mguu hayumi? So you can trick the mind. Hiyo ni funny. Mimi kama kuna kitu mimi nataka tu kujua kabisa ni how to control the mind. How to control mind. Mimi kitu ninaombaga tu kujua ni how not to feel pain. How not to feel pain. Yeah. Wewe ni kama uko na pain disorder. Unajua pia kuna phobia ya pain. Yeah, hiyo sana. Kuna watu wenye wanaogopa ugonjwa. Mimi hata si ugonjwa pain. Naogopa pain. Mimi nipatie kila kitu nitahandle, but si kitu iko na uchungu. That's bad. Do you think how watu wenye wako na disorder kama hiyo ya identity, kama ile ya cleanliness, kama ile ya nini, is it umejua mimi kwanza kitu yenye nashangaa sana. Most of the diseases are brought by the mind. By the mind. Una kama watu wenye wako na identity disorder bado inabringiwa na mind. Imagine someone was born as a man. They were born as a man. Then you grow up knowing that you are a man. Then you just fika mahali. Then you decide that now I'm a woman. But I guess watu wengi, mostly population kaa hiyo, they just want to take advantage of the womanhood ama vitu women wanafanya. Really? They just want that advantage but not the disadvantage. Like unapata mtu kaa huyo ni mtu mwenye they are not akienda kwa men, they feel like they are not competitive enough. They don't have that quality ya manhood. Sindio? But badala ya ku increase ama ku try ku fight for it ama kukua nao how they should be like they a man. They feel less. Badala ya ku do something about feeling less, you find an escape route. Unasema unaona hivi venye niko nikisema mimi ni dem, you know I'll be stronger than any woman. I will powerful more than any woman. I will be considered by everyone. I will create, yani nitakuwa na hiyo level ya watu wataniangalia different. Wataniangalia I will get that attention. Au ni watu wanataka attention. But nikibaki hivi kuwa mwanaume, no one cares. People just see I don't even matter. No one even sees me. No one even recognizes. So that's it. So I think hiyo ina make sense juu pia like mimi sijaielewa how can just someone wake up in the morning and start saying I identify as a man or I identify as a woman. But one thing, let's start like identity disorder. Kuna wale wenye wako na identity disorder that they can become even four different people in one person. Like you are, let's say they are in the morning, they are like you can say, let me not use professions, let me use behaviors.
or kuna mtu mwenye ni mhambo but kuna life ingine akienda akiishi life kama sai. Lakini sai siwezi sema nini, sijui naweza iweka aje, ni wale watu wanakuaga hata wakiongea about themselves, they talk in third person. Third person. Ni kama miss ni mess, and then naanza kusema badala niseme unajua mimi mess sipendagi, and then unapata mimi nasema unajua mess kama kuna kitu hapendi. Kuna time mess anakuaga hivi, kuna time nani mimi najiongelelea, but in another that doesn't make sense. Kuna time yenye nilikuwa naona mtoto mwingine alikuwa na trend YouTube. Alikuwa anasema, alikuwa anapenda kuongelesha baba yake aje ati daddy kwani utaki hakuwa anatumia yeye, alikuwa anatumia jina yake. Hata kwani utaki sti daddy, sti anataka maji, sti anataka nini. So people were saying like that person that kid akona problem ya identity disorder. Juu anatumia like someone else needs talking water. About someone else, but them. Ni yeye anataka maji. Kwani utaki kuongelesha sti? Si anakuongelesha. Kwani na anatumianga hiyo. So, and then akiongeleshwa sasa yeye anageuka sti sasa. Anaanza kuongea kama sti. Ama unapata, lakini sometimes people create these identities to protect themselves. Unaweza pata kuna mtu mwenyewe anabuliwanga, ni mpole sana. Lakini kuna day itafika then anageuka anakuwa mtu, then kuna time nyingine atageuka na rudi huyo mpole. So it depends with nini yenye umempata. So zingine zinakosiwa na traumas na nini hivyo. Unaona? Trauma yenye mtu amepitia, vitu kama hizo during bring ups, peer pressures na nini. It's just the pressure about going around na life. Kama mtu anaweza kuwa job, anafanya kazi vizuri, ni mtu mzuri, lakini siku moja unasikia yeye aliua familia yake. Shangaa how did it start? Mtu wewe unaona life ya mtu iko perfect, iko tu sawa, yani even if though it's not perfect, but wewe unaona it is just good, but wewe mtu anaona like he is less. Ndio unapata amejua just because watu ubeba vitu mingi sana. Hiyo nayo ni kitu nafaa uelewe. People carry a lot in their mind. So ni kama ule msee ulisikiaga ile kesi ya contractor fulani huko Kisumu. Mwenye alijua. Aliingia tu kwa mall. Imagine someone driving a V8. Akajua. Ameenda kwa mall. Hebu piga hiyo picture, nimechukua gari. My gari yangu V8. Nimeenda kwa mall. Imagine hata usijulize naenda kufanya nini. Fikia tu hapo. Nimeingia kwa gari, nimeenda kwa mall. Na ni V8. How is that life? Many people can like that. Ndio. But imagine huyo mtu amefanya hivyo vyote aende commit suicide. Lakini hata siangeni tu hiyo V8 siangeongea tu V8 peke yake. Sasa kuna mtu atasema hata siangepeana kwanza vitu. Peana kwanza V8. But now imagine what was going on in that person's life that aliona the only way ni kukufa. The only way. I cannot imagine what happened, why that person killed himself. Kuna rumors but mimi najua alikuwa there is alipewa nini, ilikuwa amepewa tenda na county ama nini, and then hakulipwa kitu kama hiyo. So that's nini, si ni yule mwenye alikuwa anaongelelewanga X akisema alipewa tenda na nini, alitrend sana, si ndio? But si Sami Kioko. Mimi naongelelea Sami Kioko. Sami Kioko hakujiua. So Sami Kioko hata ilikuwa 19 million na hiyo ndio niliona, I think huyo wa Kisumu sijamuona. Ilikuwa lini? Just hiyo era tu ya Kioko. It was like before. Hiyo sikusikia, maybe sikukuwa online mostly na nini. So how do you know that you have anxiety? How does someone feel when they have anxiety? Wakati unapata hizo panic na nini, how do you feel? Mimi sipati panic, but mimi sina panic. Wakati unakuwa anxious. Hey, you just feel your mind. Ushaisikia mind in a run
400 kilometers per hour. Ushaipata place you are thinking but not one thing. You don't know what you are thinking, but your mind is in chaos. Your mind is in chaos. Go. Yeah. So. Me mind yangu haikimbii. But me kitu moja napenda about myself. I realize when these things are happening. Then I have developed, sina ka psychiatrist, but I have developed my own way of doing of these things. One thing muona inanisaidianga sana kwa therapy ni music. Nasikiza music depending on how I'm feeling that time. Now imagine that music is the source of your anxiety. What will you do? That's kinda. Me unajua kuna kitu mzuri about me shutting things down. No, will you shut music? That time I will. I just say no. That's enough. Me uzuri wangu najuanga when it's enough. Najuanga when it's coming. Najuanga when my mind is racing. I just close your eyes. Then delete everything. Restart. Hiyo ndio tu power moja na kwa na. Bila hiyo I guess ningekuwa nishadedi. Haya. So, how do you know that you have anxiety? Unasikianga like your heart racing. When your heart will race, you feel like you start overthinking things that are not even happening. You start overthinking maybe about the future. You start living like some things have happened. Yet has happened. Yani unaishi kama imagine si haujafungiwa nyumba. But unaishi kama mtu already ashafungiwa nyumba. Unaishi kama hata landlord hajakuja kukuuliza rent na ushaanza birthday naweza sleep over. Najua landlord anaweza nifungia nyumba kesho. Sijui nitakula wapi, sijui nitalala wapi. But hakuna kitu imehappen already. Unaona? Na kuna wale wasewa kuna watu natamaniji kwa kuna ule msewa fuck it. Siakuja afunge kwani ya kitu kubwa atafanya sini kufunga. Ama unaanza ku avoid landlord na tu joga tunayo mwambie landlord. Lakini kuna ingine extreme. Ama unaenda kupiga hesabu before hata uulize mtu kitu ushajijazia huyu atakataa hata hawezi kubali hata nisikiza. Ama na pia kuna wale wengine wenye unaendanga unawaambia najua tu unakuja kufunga nyumba. Najua tu unafunga nyumba. Hadi mtu anakuuliza nakuja kufunga nyumba. Ushaona watu kama wenye wanajiripoti, wenye washa already decide your answer. They ask you a question with their answer. So unamaanisha mimi mwendazimu. Na hata hujasema hivyo, did I say that? Na kitu kama hiyo. I think inakwanga self doubt. So kuna hiyo pia ina create restlessness. Ni female ni female, acha nisiseme na Kiswahili. Mi kuna mwanaume mwenye najua mwenyewe anakuanga na anajijazia sana. Umejua male do it in a way of like they are pacifying things, but wanajishtaki wao au wenyewe. Unaona? A woman will do it in a decisive way, but a woman ni hiyo ya overreact. They will just overreact, but a man do it in pacifying you. Unaona? So let's go to like after stress. So how do you know uko na stress? Ni hiyo tushasema hizo ni heart racing, restlessness, overthinking, fear that is not there, fear of something that is not reality. Anxiety is internal. The mind keeps creating fear even when you are safe. So hizo vitu zote zenye unaona phobias na nini, they are things you can control. They are things that you can get out of. It is not something to make you end your life. It is not something to feel like this is the end. It's not something like that. So it is just something unaweza control. So after that happens, so wakati umepata hiyo sasa anxiety, if you don't deal with anxiety, there's something else you will get. Inakuwa anxiety turns into depression.
Depression. Asa tumefika pale penye mtu unaona sasa hapo nahitaji psychiatrist. The last that hiyo ni second last part. Unaanza kufika kwa unaanza ngoja kwanza, si depression, ni burnout. Burnout. Ushai burnout. Wakati yenye umepush now something is not happening. Did you burn out? Wajua, let me tell you something. When I was young, niko ile level ya kusema when I was young, like maybe like 10 ama 9 years ago, I had a dream of becoming like Diamond Platinum. Yeah. Nikuwe msanii. So that was everything that was guiding me, kila kitu. So imagine that being the only thing you are thinking, being Diamond. Yeah. Imagine now sasa alafu sasa yeke kwa hizo process zote. Yeah. So unataka kuwa Diamond, so you first have stress. Tulianza na stress. How will I become Diamond? How will I do this? How will I do this? And then next ilikuwa anxiety. No, unaanza kupush. Diamond anafanyaga hivi, pia mimi nafanya hivi. Nafanya pia mimi nafanya hivi. And then burnout now. Unafika ile place ya yaani hivyo vyote venye nimefanya na sifiki. Bado sijafika. Sasa hiyo ni ile ya burnout, uko na ile ya what else can I do? Hapo hata haikuangi like what have I not done? Hapo inakuanga what have I not done? You've done everything. Burnout is a state of emotional, mental and physical exhaustion caused by long-term stress, especially from work or sasa ni kama vile uko unasema you sing until unaanguka, una bleed but still you do it. Ukishaamka hivi the next thing you do sasa burnout unajua inakosiwa tu na when your body says no. No, but your mind still is let's go. Your body no. Mimi siwezi. Mind yako inakwambia unakuwa unapata there's no energy. You are numb. Mwili yako inakwambia wewe si hata uende wote jua. Unaenda. Ukikaa 2 minutes hai akili inakwambia what are you doing? Do you know you are wasting time? Sasa hiyo ungekuwa umeimba songs ngapi? Ungekuwa umeandika ngapi? Rudi. Mi sidhani kana naweza handle pressure kama hiyo. Wallahi sidhani kana naweza handle. It's very bad. Now assume, hebu piga hesabu, all that is happening in a single room. In a single room. So imagine the chaos in that small space. So maybe imefika hapo hivi. Ni hivyo. No, that is your world. Unaingia hivi, you see everything. That is your world. It's bad. It's bad. No, your mind needs to create something extra. Yenye haiko hapo ndani. And that time there's no escape route. Yeah. So lazima i create something yenye haiko, in reality haiko. But it must create something for you to keep you there. To keep you going. Hata ukisi njaa inakuambia njaa si kitu. Njaa sasa njaa. Sasa sasa waldi yako haina chakula. Utaenda kupika. Ukule. Hiyo si ni waste time. Wewe uendelee kufanya kitu unafanya. Duno nilikuwa napika maybe after every like 2-3 days. 2-3 days. Napika tu pancake 2-3. Na hata spiki na chai. Nakula. And life is normal. That was even though that times I want things and I want things so much. Ushai shut down. Yeah. Ushai kuwa like uko hapa but like you are not. Your body is there physically. It's like you are empty, you know.
your soul you're inatoka empty. pali, unarudi unajiuliza, wow, how did I even reach here? Kuna time nilikuwa najipata tu niko chini kwa floor, nisha naamka na shangaa how. Hadi unadoza hapo ni ujui. Yeah. It's very bad. But that fighting spirit is good though, but that is extreme. Siwezi taka kukua hivyo, by the siwezi taka kukua hivyo. I could not have done it alone. But that one reduces performance. So you are doing that, but it's not helping at all. In fact, it's breaking than mending. Sindio? Inakubreak than mending. Na hata hivyo, into that small world, that small space, how will you get motivation? Mas. Ama even swali ni how will people know you? How will you become that if you don't go out now? Yeah. You cannot. You cannot. So you are trying an impossible thing. No matter how hard you try. That means that pushing things so hard sometimes can cost you. Pushing things so hard is good. But how I think pushing things smart is the best. Pushing hard is good, but with a good intention. Like if I want to be like maybe Diamond ama nini, I don't need to stay indoors. What I need is Diamond never stays. Yeah, he never haimbagi kwa room peke yake. Hakuagi kwa nini? Anakuagi kwa watu huko. So hiyo unaona, so you are doing the right thing but the wrong place at the wrong time, and then you are giving your all. Yeah. But once unakuja ku realize kumbe what I want, it's not like being Diamond per se, it's like it's nika kitu kaa hiyo, but see hiyo exactly. You are inspired, you but are just not inspired. Yeah. So me, I lost some very very great years hapo hivyo. How long did it take to do what? To know that now I have to get out of this, to know that you are doing the wrong thing? I'm telling you, I never realized. Someone got me out. I never got myself out. I think you were scared. You were scared of stepping out, so you thought that you created a safe place for you. I think, I don't know what my mind was, but nilikuwa nile akili unapiga hesabu ya if I just push a little bit harder, something will happen. If I just push a little bit harder, something will happen. But having a mentor, having people, ni kitu important sana. Ukitaka kujua when you are burning out, ni unakosa motivation, you like what is driving you, or unakosa njia. Unajua kuna time you can start with the good intentions, unajua hadi where you are going, lakini unafika mahali you lose track of things. That is the time at least you have to think and come back. Mi ujipenda sana juu, mi ufurahianga sana juu, mi ujuanga, mi monitor everything that happens to me, everything, how I feel, how I do things, everything. So hizi vitu vidogo hivi siwezi nikazimiss out kabisa. So burnout is stress plus exhaustion of overtime. Unaona? So yes, stress na kuchoka, unakuwa drained, then una disconnect from your goal. Kama ulikuwa umesema this is where you are going, unakuta uko disconnected, si ndio? So after disconnected, sasa umelose your motivation, umekuwa detached, umekuwa disconnected, now you are empty. Ni nini naingia? Depression. Now you're lost. Ukifika umelost, hapo sasa ndo unasikia aje? Twende kwa daktari sasa. Asa mtu world yako imecollapse, yes, you have nowhere to be. You have no answer to the question why. You have no answer. Why? Wow. So depression is a mood disorder where a person feels deeply sad, empty or hopeless for
weeks or months. Yeah. Imagine being in a situation whereby you feel empty or hopeless for months and months. Hey. Mi kama kuna kitu yenye sijui ni cage. Empty. When I guess was the opposite. You just How did you feel? Depressed. Do you mean walisema niko depressed? Mhm. Mine was not due to yangu ilikuwa ile ile yenye nilikuwa nakwambia having a big dream and then living like imagine you want to be there the richest man on earth. Do you know you have to think differently than other people, than everyone because hakuna mtu ashaifanya hivyo. Now imagine thinking different and then going an extra mile. Yani ni kama for example mnaenda huku, si ndio? But wewe useme mimi nitaenda huku and then you go peke yako naenda kwa desert bila maji but bila you still bus, walk. but you are still going. It's like you are in a desert. You're still going. But you don't know where you are going. Until mtu akushike akuambie wewe unapotea. Si hata akuambie unapotea. Akushike akurudishe. There's no juu akikwambia unapotea utamwambia aje? I know what I'm doing. Hata ni kama like unaenda tu in a maze. You are in a maze. So mtu lazima akutoe. Then mtu lazima akutoe. What happened? Ushai feel anyway. That was a very bad experience. Ilifika aje hadi ukapatana na mtu wa kukutoa? Mimi nakumbukaga kuna hiyo part sikumbuki what happened. Ama what? I think someone kuna majama tu kwa hiyo ploti. Waliniambia, sijui waliniconvince aje tuende hosi. Ama they forced me. Ushaiangalia mtu because I'm not eating and then I'm stressed up. Yote unasemaga nimekonda. Ilikuwa worse than you were. No, imagine say niko healthy. Huku. Easy. I was looking bad. Wewe huyo msee ndo alisema, wewe hata ukubali ukatae tunakupeleka hosi. Ukubali ukatae. Lazima uende hosi. Asomi nikamwambia haina shida. So, kwenda hosi. In fact hata hiyo time nikienda hosi. Venye tu waliniambia hivyo ushai feel weak. I was just weak like do anything. So hiyo time walikuwa wakapigia hadi nani bro yangu simu. In fact walimtumia picha sana nikiwa hosi. Na bro yangu basi alikuja haraka. Walinipiga picha wakamtumia. Uko wapi kuja? And then sasa mimi si niko hosi, sasa wameniacha na wakaenda. So mimi realization yangu venye nilikam kujigundua nikapata niko hosi. Sijui wameniwekea maji ile ya kudrip hivi. So nikazingoanisha hivi. Nikaanza sasa kutoka. Venye nilitoka sasa kupanda kidogo, penye nilitoka hivi hosi sasa kwenda hivi. Hapo ndo tukakutana na bro yangu sasa hapa. Ashafika. I guess hapo huyo ndo alinisave at least. From hapo sikuenda tu hivyo na hivyo. It must have been a difficult journey actually. Must have been a difficult journey. Niangaliaga tu hiyo that lifespan hiyo time. Nasemaga kama nilisurvive hivyo. Do you think mtu anaweza survive depression without going to the doctor? I don't think so. So ile yenye mtu anasemanga niko depressed. Niko depressed. Unajuaje? Bwanangu
Unajua ni mimi nasema unaona mtu mgonjwa ni ule mtu mwenye they don't know this. Usi mtu anakuambia niko depressed. If you know you are depressed, then you can find a solution. If you know ati niko na stress ya nini, unajua sijui sikuna reason, so you change basi. Already unajua reason, you know but now the danger ni kwa when you don't imagine know. now you don't know you are depressed. Why? You don't know you have that anxiety ama bipolar disorder. Maybe imagine you don't know that. Yeah, ni nauma. It's bad. You'll be fighting. It's like fighting invisible battles. Yeah. So how do you know if you are having a depression? Number one, kuna persistent sadness. Unakuwa sad, like you can be sad for 3 months. Ni kama mtu mwenye amepoteza mtu wa karibu, Kuna time it is easy to fall into depression when the sadness persists for years. There's someone who will be sad for years. Mimi sidhani kama kitu moja ni vile siwezi stay in one mood. Alafu ingine ni ama niko na bipolar mood swings. Ujajipata kwa hiyo situation. Kuna situation tu ujajipata kwa. Sidhani kama kuna situation inaweza fanya nikuwe hivyo in one mood for a long time. So kuna a loss of interest in things you loved. So you start losing yourself. The person you used to be, the cheerfulness, your humbleness, nani vitu zinaanza kupotea. You start becoming someone you are not. Kuna wengine hata watakuwa psycho ama serial killers. So you feel tired, fatigue. You will feel tired. Then kuna changes za appetite na sleep. Ulikuwa na hizo changes ya appetite na sleep? Tunakwambia sikula. Ya kukosa kukula. Kukosa kukula. Uliovercome hiyo ama bado inakusumbua ndio? Nini? Of course sleep na. Nilienda hospitali. Nikapewa huyo anaitwa psychologist ama psychiatrist. Akafanya mambo yake so and then nikakaa ucha sana until I got my feedback. And then at least now nikarudi the place. Okay, kuna wengine who feel worthless. But now did you feel worthless? Sinakwambia mine was opposite. Sasa unajua kama unge feel worthless was through anxiety. Unajua kuna stress, kuna ile anxiety like but positive. Sijui ni positive ama nini. Ile anxiety that if I continue doing this, something good will happen. Something good will happen. So you continue doing that. Hata kama inakuhata hata kama ni nini, because inside you just know that you cannot give up something on yourself. Good will happen. Something good now will happen. That is the difference with the people who kill themselves, because the people who kill themselves, they feel worthless. I think that they is feel the opposite reason. now. They start feeling like now there's nothing I can change. There's nothing I can do. I've done everything. There's nothing I can do anymore. So unapata wanaanza kukua na thoughts za self harm, suicidal thoughts, and sema I'm tired. Let me just end it all. So a person stress is pressure, anxiety is fear that stays, burnout and exhaustion, even a depression. So kila kitu inakuja na stage. Kama vile tumesema ukikuwa na stress unajua hii stress inatoka wapi na nini. You at least have that time to save yourself, and nobody don't expect people to save you. And then kuna small things that should not even matter, like kama we ni teenager, si ndio? At exam mtu anajua juu ya exam ama love amefail. Kuna jamaa tulisoma na yeye nikiwa form 4 alikuwa form 3. That guy we were kind of ushaipata mtu anakuaminia. That guy hata akaha kujui, yani hamko close hiyo. Ni ile designer, maybe si mlikuwa mnaenda sports kwa shule. Football team zikiambiwa hii side na hii side, ni yule msee atabeta seme Kedi atafunga. Na ata convince watu this guy must. And
si ati yani imagine that kind of support. Huyo jamaa, I came to learn that some few years later ati jamaa alijiua, alikufa. Niliambiwa jamaa alikufa. Nikauliza, nilipatanaga na FB RIP. So mi alafu alikuwaga mgonjwa hivi, so nikafikiria maybe ni zile magonjwa za kuulizia tena ati alijiua juu sijui aliachana dem yake alimwacha. That time maybe nilikuwa na miaka maybe 22, so meaning alikuwa 1 year less. So alikuwa 21. So alikuwa 21 juu ya dem. Sasa ni 7 years later, si ndio? 7 years later, unataka kusema kama angekuwa uhai right now, si angekuwa tuna dem mwingine. Si angekuwa tuna dem. Na angekuwa too happy. So kuna vitu, if someone walks out of your life, but that's not a reason. That's so petty. That's petty. Alafu you but are your life is worth a lot. You are young. Your whole life is worth a lot. Wewe jiwe ukifika miaka 80 huko. 90. Bana. Mimi Imagine sasa shida ni watu wanasemanga like dying means ending everything. But maybe you are not ending it. You're going somewhere where things will be harder than one thing I know, death is not the end. Mi kitu na kuaga sure it's the end of this world, but the beginning of another world. Kama msee ukizaliwa, ukikuja hii dunia, umetoka wapi? No one can explain, si ndio? Yeah. It means your soul penye ndo ikuje huku, kuna place ilikuwa ikakufa, ndo ikakuja ikazaliwa huko. The same thing nasemaga. Yeah. So if you die, the same thing nasema ukitoka huku utaenda place ingine, dunia ingine. Also, killing yourself is against nature. So of course nature will just punish you. And then another thing you should do. Angalia gadi venye animals you behave. Ushaiona animal akijiua? Hapana. So if an animal cannot do something, don't even do it, because it's antelopes wanakuliwanga wanachezea, they don't kill themselves. They can never. Animals ndo wanatuonyeshaga the way nature works. The way nature works, because animals unajua wana control nature 100%. So they know you cannot kill your own mother, you cannot kill your own father, you cannot do this. Kuna place hadi animals they cannot have sex with their families. Yeah, sure. But imagine sasa kuna mtu atafanya hivyo. Utapata a lion killing the fellow another lion. Labda isa ikuwe male wameenda kufightia territory, alafu ikufe in battle ile but si ati lion imeua lion mwenzake. Na wajakuwa hata na conflict nani. They can fight and wound each other, and then but they not live. killing. After umeshindwa you accept unaenda tu. But imagine sasa huku unapata binadamu tu anakuwa tu out of. Na hizo tabia zilitoka wapi anyway? We became worse than animals. So stress is it's easy to cope up with. Mimi kitu yenye sitawaielewa ni teenager kujiua. Mimi manze, life is precious and life is kwanza for a teenager. Life is precious. You still have a long way to go. The situation you are going, kitu tu unafaa ujue, the situation you are going through right now, you are not the first one, and you are not the last, and it will never be forever. Your experience as a teenager, ukiwa teenager, did you even, kuna kitu ulikuwa unajua? Saa you going back at kulinganisha what I know right now, there was nothing. Ni ufala, si ndio? Hiyo time hata you've not even moved close to your home. Bado hujatoka kwa wazazi, bado uko kwa hapo hiyo place tu ya wazazi, na uko hapo unasema mimi hakuna kitu uwezi niambia kitu. Hata hakuna kitu umeexplore. You don't even anyway. The fact that umepita shule ama umefanya nini ama you are good at sports doesn't mean that you are better than people outside. One thing I say, unafaa kuwa stressed at least ukifika miaka 50 na unaona 50-60 na unaona there's nothing I've done with my life and I have no hapo banata hata mimi hapo naweza sema like it's worth just resting. Just rest.
but a teenager uko na miaka uko 20 you don't even 30s. know what the future holds. You already decide that you don't know even yourself, not the future. You don't even know what you will become. na bado una decide that I cannot amount to anything. Ukiwa teenager ungewahi fikiria utajipata place kwa podcast ukiongea? Was that in your mind? Hata sikuwahi fikiria naweza kuwa mwimbaji. Sikuwahi. Unajua mimi nikiwa teenager I never even knew what I will be. Hata sikuwa nafikiria. I wanted to be other things that I saw people being and so but for you teenagers bana, acheni mchezo bana. Life is a cycle. And young it's people, something you go through different stages. So when you meet those things you feel like it is time to put it to an end, just remember one thing, it will end tomorrow. And then another thing you should remember, and kitu huwa inanipea psych ni unaona everything that happens, kuna the Bible in the book of Ecclesiastes 3:15 it says that whatever is was. Whatever is was. Kitu unaona sahi si ya kwanza, ishai happen kitambo. So utotushida unasema nimeachwa, si wewe wa kwanza kuachwa. Watu wameachwa wengi including kama ni mambo sijui nilinyang'anywa nini, watu wamenyang'anywa. Kama ni I'm an orphan, mzazi wangu amekufa, I lost my nini, watu hizo vitu zimehappen. Look, kitu ni boni mtu kujiua because I'm lose fame. Yeah, so hizo vitu zote they have happened already. So na hazitaacha kuhappen. Hazitaacha. Hakuna haja ukae hapa tu hivi uanze kusema mimi ni orphan ndo maana life yangu iko hivi. Mimi ni orphan ndo maana niko kwa street. Wajua mimi ni orphan because ama mimi sina hivi. Hizo ni excuses. The best thing about it all is just accept. What happened has happened. So what? Accept. And then another thing you should know, ndo stress isikupige. Just know everyone has a different path and life. Tunaweza kuwa hapa hivi tumeketi hapa hivi na Kedi tunafanya podcast, si ndio? But her life na yangu it's very different. Yeah. Venye amelelewa, venye mimi nimelelewa. Maybe mimi nilikuwa na nini zinaitagwa aje? Maybe nilikuwa na priorities. Si ndio? Nilikuwa mtu ako fiti. Maybe yeye hakuwa mtu ako sawa, maybe yeye hakulelewa hivyo venye mimi nililelewa. Unaweza pata tuingie kama kwa music. Msanii kama for example BN. BN is a big artist. Ndio. Ukichukua msanii mwingine kama maybe Willy Paul, is a big artist. Ama hata OG Calligraph. He's a big artist. Tukitaja Calligraph na BN, what comes in your mind? Great artists. Wasanii wakubwa, si ndio? Hakuna kitu inakujaga ati past, the past, si ndio? But ukiambiwa BN alikuwa mamake alikuwa deputy sijui chief justice of Kenya, hapo utaanza kusema ndo maana alikuwa ni msanii mkubwa hivyo, ndo maana. Alafu nikwambie OG amelelewa Kayole ama Oktopizo, ametoka Kibera, utasema ndo maana yeye ni msanii? Hapana. So it's not about the background. So that's what I'm trying to say. So your life it is not about yesterday. It's not about yesterday. It's about today and tomorrow. Today and tomorrow. So don't be stressed kwa vitu haziko. Don't be burdened by yesterday. Be burdened by yesterday. And then ukianguka, don't remain down. Don't remain ati unajua walinitega ndo maana bana. Kitu mbaya sana. Avoid excuses. Manze, excuses ni mbaya because you will always find a reason. Excuses will always give you nature gives you a reason. Yeah, it will always give you a reason why you are not doing things, why you are not doing this, why you are not doing this. And then unaweza peana excuse hadi ukue a pro in excuses. Yani ushaona hivi zinajicreate. Yenyewe hadi unaambia mtu anaona yenyewe ni kweli. So anyway kufikia hapo tenye tumefikia, we want to say thank you so much for being with us through this journey. It was a very heavy topic and
a very ilikuwa educative one, ilikuwa heavy topic and educative one. Nimelan vitu mingi kutoka kwa mse zenye sikuwa najua. So tell us in the comment section about your experience in battling depression, stress, mental disorders na zenye hatujongelelea zote. Let's talk in the comment section. See you down there. Remember to subscribe, like and comment. I love you so much. Bye. Yeah. And another thing, Mwah. if you have a great story, if you want to talk, if you want to share something, if unaweza taka kuinspire mse, si ndio? You can just come. We have people have different stories. We would like to hear different stories, how you came to where you are. Tunataka tujue. So welcome to the pod. We have a very great space for you here. As you can see. Come tell us. Mimi nitakusongea. Messi is occupying the whole seat. Mimi nitakusongea. Haina shida. Ama hata nitoke hapa upiane story yako and then atuambie story yake. So that is it, sindio? That is it. So bye. See you next time, sindio? Ciao.